வணக்கம். கண்ணகி நகரை பொறுத்த வரைக்கும் we had our first case in the third week of April. அதிலிருந்து இப்போ இன்றைக்கி வரைக்கும் as of now we have on an average around 250 active cases. ஸோ ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் வராமல் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சது. The indigenous people who lived along the coast of Chennai city were resettled at Kannagi Nagar and Semmanjeri to live safely with improved building facilities. Of these, Kannagi Nagar alone has a population of over 1 lakh. When the spread of COVID-19 started in Chennai, Kannagi Nagar was expected to be the place with a greater number of COVID-19 cases. But the same Kannagi Nagar has now successfully curbed the spread of COVID-19 infection. From the very first day of COVID-19 spread in the area, the intensive activities of the Greater Chennai Corporation officials and the cooperation of the general public made Kannagi Nagar an example to other parts of Chennai, and today it proudly stands as the Kannagi Nagar that controlled COVID-19. How was the decrease in the spread of COVID-19 possible in Kannagi Nagar? April 30, 2020. COVID-19 infection was first confirmed in a pregnant woman living in Kannagi Nagar. Following her, the COVID-19 infection spread over more than 100 people gradually. From the early days of the COVID-19 outbreak, the officials of the Greater Chennai Corporation started implementing preventive measures rapidly against the spread of the virus. அந்த கண்ணை நகர், எழில் நகர், சுனாமி நகர், இந்த 3 நகரையும் சேர்த்து இருக்கக்கூடியதுக்கு மொத்தம் 3 பாதைகள் இருக்குது. அந்த 3 பாதையை நமக்கு லாக்டவுன் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் செஞ்ச ஒர்க் இந்த 2 லைனை எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரி எக்ஸிட்டை ஒரே பாதைக்கு வச்சோம். The borders of Kannagi Nagar were closely monitored to ensure that no outsiders entered Kannagi Nagar, and also to make sure that the isolated people are not stepping out of the area. The second step was door-to-door screening. For the first time in India, a door-to-door screening of people to check their body temperature was started by the Greater Chennai Corporation. In Kannagi Nagar, 185 volunteers over the age of 18 from the same area have come forward to perform door-to-door fever surveillance for the people of Kannagi Nagar. Out of the people who undergo testing, the ones with cough, breathlessness, fever, and other symptoms are identified and sent to special fever clinics run by the Greater Chennai Corporation. The people who get tested positive in these special fever camps are sent to further investigations to screening centers. To increase the immunity of the general public who gets tested in the fever clinics, Kabasura Kudineer, vitamin tablets, and a few other medicines are being distributed in the fever clinics. Door-to-door fever checkups and special fever camps helps in zoning in on the people with symptoms, which in turn prevents the spread of COVID-19 infection by early detection and treatment of the positive cases, and by isolating those in contact with them. A set of volunteers called the Focus Volunteers have been working on the field to provide essentials and medicines for the people in isolation and home quarantine during the complete lockdown. மக்களை தினமும் வீடு வாரியாக அதை செக் பண்ணுறோம். முக்கியமாக 5 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் செக் பண்ணுறோம். நாங்கள் பிளாக் வைஸாக செக் பண்ணுறோம். ஒரு பிளாக்குக்கு 176 வீடுகள் வரும். அதில் பூட்டிய வீடுகள், நிரந்தர பூட்டிய வீடுகள் எவ்வளவு, இதில் ஆண் எத்தனை, பெண் எத்தனை, 5 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் எத்தனை, 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எத்தனை, இதில் பிபி சுகர் பேஷண்ட்டு, உடல் ஊனமுற்றவர்கள், அது மாதிரி நாங்கள் வகுப்பு வாரியாக பிரித்து அவங்களுக்காக நாங்கள் தனியாக செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார். Sanitation workers are the protective shield. The role of the sanitation workers is very important in keeping the densely populated Kannagi Nagar area clean and preventing the spread of the COVID-19. Areas of high use and areas in which the isolated homes are located in Kannagi Nagar are being sanitized regularly using disinfectants. The frontline sanitation workers in the field fighting against the spread of COVID-19 are being provided with new masks and gloves on a daily basis by the Greater Chennai Corporation. To increase the immunity of the sanitation workers, Kabasura Kudineer and vitamin tablets are being provided to them. The Greater Chennai Corporation is constantly ensuring the safety of the sanitation workers who have been working on the field on a daily basis. Awareness is the need of the hour. As soon as the spread of COVID-19 was confirmed in Kannagi Nagar area, COVID-19 prevention awareness campaigns were launched in full swing. Washing hands frequently, wearing a mask, maintaining social distancing, these were the 3 mantras instilled in the public constantly by the workers of Greater Chennai Corporation. The preventive measures did not just stop with the campaign level. The police closely monitored and made sure that all the precautionary measures were followed by the public. The Greater Chennai Corporation continues to provide cloth masks to the people of Kannagi Nagar area. To boost the immunity of the people in the area, Kabasura Kudineer is provided from time to time.
அனைத்து மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1,00,000க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இலவசமாக 2 முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது இனிஷியலி சென்னை மாநகரத்திலேயே ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்து இது செஞ்சது கண்ணகி நகர் ஏரியாவில்ன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. கண்ணகி நகரில் இருக்கிற எந்த கடையிலுமே மாஸ்க் இல்லாமல் வியாபாரம் செய்யக்கூடாதுன்றது நாங்கள் ஏப்ரல் மாதத்தில் எடுத்த முடிவு. பொதுமக்கள் சார்பாக அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பும் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னால் முடிஞ்சது, என்னால் கொரோனா கட்ட முடியும் நம்பிக்கையோடு நான் இறங்கி என் வீட்டு குடும்பத்தை கூட நினைக்காம மக்களுக்காக நான் சேவை செய்து வந்து வருகிறேன். எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மக்கள் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், நாம நல்லா இருக்கணும். என்னோட அதான் வேண்டுகோள். கடவுளை வேண்டிக்கிறேன், எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாக இருந்து இந்த கொரோனா தேர்த்தத்துக்கு மக்களால் தான் முடியும். The spread of COVID-19 in the area has been brought under control only due to the people of Kannagi Nagar recognizing the hard work of the Greater Chennai Corporation in the prevention of the spread of the COVID-19 and continuing to extend their cooperation in following the preventive measures and safety protocols. Kannagi Nagar is a living example of how any social problem can be won over if the public and the government work together on the same lines. Greater Chennai Corporation hereby thanks each and every good Samaritan of Kannagi Nagar who has been cooperating with us in this fight against COVID-19. Chennai will recover from COVID-19. Kannagi Nagar will be the initial ignition point of Chennai that started off the rigorous prevention and recovery process of the city.